Tirin tsawe nyamu di chate yore. Semyo nga chigna ni ta semyi samanda gewe samang niga tsar ni ta nyamu bicho. Migiwe samang zan nang bindu. Ta di chate yore. Ta di nangi tsawe ki ta migiwe samang chola. Ta zanyon zhugu da nyanyu nishu kangalo migiwe semyi kyang kyang chate yore. Ta di nangi tso de zanyon zhugu ziti di chate yore. 다 대소야 전년 주부 대양 뒤바이나 아니 도자제단 때문 숨전에 숨난듯만 스트레스 두개 있나네 자와자와디 때문 숨부터 차대래서 숨난 게 자와도 좀 뒤바이나 때문 저 소진이 다 도만 뭐 희용들다 희베진바 담아서나 도마켄더도 마서나 지겐데 때문 차대 때문 대왕기다 도자제단 그래서 그것도 좀 희고요가 선사 당연히 집어 걸러놓는데 기기들 당분 냐바 공som 제하당 대숨부대한 직직도 좀 델데요 봐 아니 델데요 봐래 그래 디 파베 칸이 정도 버지로 냐가 잔이보다 파베 칸이 정도 버지나 텐데도 버지로 어디 김전대로 있다. So today we'll be starting mental afflictions. It's on page unmarked 108. After going through mental factors of earlier, omnipresent, determinate object, virtuous mental factors. Now we are on the mental afflictions. And mental afflictions starts with the root mental afflictions, 6 are them. And then secondary mental afflictions. And those 6 root mental afflictions, if you kind of further shortened or summarized them, can be included into what we call 3, poison. And 3 poison, again, if you make it further shortened, can be ignorance. So ignorance is the source of 3 poison, and then 6 root afflictions. And 3 poison is often probably depicted in the images of life of cycle over there near the AC images that the other two animals symbolizing hatred and attachment comes from the mouth of the pig, right? So kind of other 2 poison comes out, or as a result of the ignorance. 다 자위기 단다 디솔라 다 메게베 사망자나미 류모비 사망자 류모바 메게베 초제 자르고 김전 가르잖아 조 가르잖아 단다 샘 주야기 샘중 때도 대속이 가르치고 그래서는 라규 샘중 때단테 라규를 담바 이면은 라규를 원도 교바이나 원도 교론도 가르잖아 라징기 소속이 루셈니까 아니 마지어 제베 차니 다 뉴몽즈니 따바레스 고돌라 마키바 제바다 마지어 제바 미데버 제바 차니 아니 고돌은 다 지전에 다 뉴몽즈니 타니데 다 그래스. And why afflictions or delusions is because whenever any of these affliction arises, mental factors arises of the 6 root, 3 poison, or secondary, it brings in both body and mind disturbances, unhappiness, suffering, or problem. 다 지도 다 레지징고 다 지럽 좀 돌디 더버지네 두스마 유니도 인세네 다 자위게 다 계속 단도 자세단 팀을 다 잔년다 계속 나말라만 로차이기래 네 이게 빠지는 거나 가서 사라 차사마리 지더라 이뭐 손자 다 잔년 두세 정도 더 자세 더자 공정 아열 말이 발다와 대좀전에
Tangos Doja, Control, Mayal, Marie Paltawa, Tesomzini. Tadigna, Tanya Joda, Tozo Mirado. In a Zavigi, Tanya Doda, Kepar Dozmodo, Injut Chibare. Dilla Karin Togozana, Doja, Control, Mayal, Numojini Maripazido, Maripatella, Numojini Maripazini, Yavachere, and Numojini Tesomzini. Shabare, Numojini Tawazin, Numojin Shabamato, Chibare. That the Toginangi, the chagging was the charge the Kandijila Jogo Zedona, Zedola, Semgares and Azaji, Mobujila Mini, Chu Zaji Mobu Zaji, Chujila Mini, and it did Ido Wadan, Tindigi Kembita, Rangula Toban de Badan, the Badayamana Tela Chabarjim, Chabin, and Nabajinjita, Semjunjila, then the charge in the Jagores. So we will go through these 6 true afflictions very briefly, and probably you have heard many times about this, and also we don't have time to go into kind of details. So slight differences in terms of how the actual word is used or presented here, and so these 6 true afflictions are beginning with the attachment, anger, pride, ignorance, doubt, and afflictive view. And again, in English it is just translated as ignorance, but in Tibetan it would be afflictive ignorance. So I'm not sure it will come later or not. Because so the first one, attachment. Attachment, aiming at the contaminated object, and then having a desire of wanting it, or having an attachment towards those objects is usually described as attachment. Imatonda Tandiginala, Tanda Kamachi, the Chikandua. Tandocha, the Numogen, Chita Numogen, the Numoganga Digin, the Numoganga Pong Habo Chagu over it. Te Nangi, the Pechajabin, Tulogila, the Timajenda Gobata, Numgi, Numzi Gobani Dagimanduas. And it Timajenda Jingobaina, those 2 in it, Chitamazan Zolela Yoda. Numgu Chagavit Tulotela, Chitamazan Zoka in Najin, the Chati Numogen to Zola Tavaina, Ponyala Tab, Pong Kashaji Chade. And the attachment, as compared to other afflictions, is much more difficult to eliminate or to separate or to avoid. And the example would be, having a stain on a cloth, which is much easier to clean. On the other hand, if you have oil, on the cloth, it's much more difficult to clean or to purify. So attachment is therefore much more kind of sort of pervasive. The jelly Chajavanata Kuzu Ganga Chibat of Chade, Ramdi Dumal Keparchebe, could legend Chade. Jelly Garzan, Yumo, Tandatanian to put the Kanga, Kuzu Jelly de la Garzana, Cooking Dubula and Dungalji, Hiamato, Dewachiaji, Namayungu, Madite Chani, that Jelly Pachachiba Ingire. Indulata Niva Kondo Shevaina, Kondo Tela, Savi Kondo. Dino di sundo kondu miyul sumbu kanru la mines a mizo jinkune narsemba naba chawar de semjung de es ta kondu de la kondu ki jide gore ta kondu ki jide la jisum yung gore es kondu ki jisumbu kanru la mine ne te mine ne jisumbu de la yana mizo ba thona mizo ba ne te jisumbu de la ji Midewar
제비게네 제번도 비게네 semjungjila 다 콘도제 잡아레스 다 콘도케비 지제 콘도케비 다 미율 숨제데 미율 숨보데 에 가리당고레즈는 지지는 디오를 요구죠 또 네 공적이 다 뭐 페나 랑이 년제 네 랑이 다숨부터레 인교 디나들이 심심제 아니 스트랑 동해제 근디고 농스당도 공도 고랑게 돼 콘도 미율 숨니 semjen다 라유기 동알다 전주 동해제 선당 설마서 동알 대다 강는 주위 시 내 남소제데 근디로한테 당시 또 가보더시도 음 인교 자에 콘도 가르잖아 아 콘도 해야데 가르잖아 랑라 네바 제소 제도 제버 교르즈니 군에 나서면 뭐 군니 나서 미지구 용거라 군니 나서 미지구 지구들에 콘도 케비 지데 콘도 케사기 율들와 콘도 케사 율데 가르 소소랑 알라 네바 제기도 좀 야마나 네 녀라 네바 녀네바 제기도 좀마다 소소다 마가사지라지 젠지게 펜도 어디니 제바이나 다 텔라 된다 콘도디 중거라 다 단다딜라 셈젠다 라유기 동알 당시도 선당 설마서 동알 때다 강리 조네 남소지도 때 마다지고 가부도 주민데 um So the function of the attachment, which actually should be same to all of these 6 root affliction, it's on page 140, it's the second paragraph, to produce its resultant suffering. So all of the 6 afflictions, the result is same. All these produces suffering at the end, and should be kind of similar to all remaining 5. And moving on to the next, the anger. Anger, in the book, they says mental factor that upon perceiving any of the 3 objects of anger arises as intolerance and hostility, wishing to cause harm. So there is a wish to cause harm, or there is intolerance. And here, the text mentioned 3 types of objects of anger as number 1, sentient beings; second, one's own suffering; third, circumstances that produces suffering. And usually the basis of the anger, we cite there are 9. The cause or foundational basis of the anger, which they've first using yourself as a basis, and then on 3 times, use kind of in 3 times that hurted me in the past, hurting right now, it's going to hurt in the future. 3 related to you, and you apply same 3 to your relatives or people that you're close to you. Hurt in the past, hurting right now, going to hurt in the future. And people that you hate, dislike, benefited them or helped them in the past, helping right now, going to help in the future. So those were the 9 kind of basis of the anger or hatred. 인교다가 어디는 당 진짜 저에게 지데 단에 다를 집어도 자외기 지선부터 다 때라 예버 제바이나 다 군이 나선 비지고 지도나 다 다랑라나 바체소 아니 제도 제버는 규로즈 아니 랑이 녀라나 바체소 제도 제버는 규로즈니 아니 랑긴 달라 아니 펜도소 토버는 규로 펜토소 토버 제도 토버는 규로즈니 다 지고 예버 제바이나 두스마 여와타모도 자위기다 단다 콘도키비 지데레 지숨부데 자위기 지숨부데 랑다 랑인년다 랑다 마가베세 달라 펜토바데. So this is actually it is in the text. There's a quote from Nagarjuna's Precious Garland. Ill will arises from 9 causes. So intent to harm,
for oneself, and then, in 3 times, past, present, future, and intend to harm for 2 people, to your relatives, again 3 times, and then intend to kind of, help um, your enemy. But again, if you kind of summarize, it's really kind of comes down to 3: yourself, people that you care, or your relatives, and your enemy or people that you dislike. 다 나나디 컨트롤 시베카둘라 가ring 거다 자녀 두고 나니다 디바 사바이나 디베 나니다 디바 치쇼도지 컨트롤 라베 디바 단 사이데 디바 사이즈 메스 아니 가래 컨트롤 라비 어디 뒤로 왔다 단다 제단 타비 디바메 전주고 치지와 저발 타비 까투 메스 어디 제단 타비 디바메 아니 저발 타비 까투 메스 자데 제가 게자 가지고 사바이나 아니 데 랑와 마제바이나 아니 콘도까지 지게는 좀 버치게 오래스 나 오마주베나라 단데 디죠 전주 나라래 아니 야세된데 가르사 칼바동도 사바 이진다 대체 철러서 칼바동도 사바 이진다 대체 철러서 칼바동도 사바 이진다 대체 철러서 진짜 간다르 전주가 나라 가르잖아 칼바동도 사베게네 게자데 콘도까지 지게네 칼바동도 사베 게자데 장주도 망어 봐이나 네 게자데 단좀 버치게 깨지지 콘도까지 지게 칼바동도 사시베 디바데 좀 버치게 해서 지게 네 야세된데 요새 된데 진다라 그래서 다양 가리 치지를 다 돈다 가리서 그러잖아. 배나 전주세바네 또 치워지게 또 전주세바 또 추워지라. 아니 짜냐마지기 두스마 콘도가 군에 말라면지네 지당기 제목이 왕이 두스마 대바인바이나 그 대바 된디지게 아니 갈박 동에네 계산 좀 그래서 된디기 다 전주기 치지요. 우마주베나라데 신다원도 버지요레 당아 데마송 제가 간년 두기나네다 제 계산 좀 봐라 아니 또 치쇼도 본다 쇼제쇼도 버데 그렇게 다도 요레스 되게 Within the 6 root affliction, anger is considered as the most powerful or most kind of sinful affliction. And in Shantideva's Guide to the Bodhisattva's Way of Life, saying that there is no sinful like hatred, and there is no austerity like patience. And so in Shantideva's text, Guide to the Bodhisattvas, as well as engaging in the middle way path, mentions about how powerful the hatred or anger is, and it talks about one moment, both in Shantideva's text as well as middle way path, one moment of anger destroying countless eons of virtues. So therefore extremely kind of powerful in destroying virtuous activity. 테네 다숨방 나얄데 숨도 자콘도 나얄 다 나얄제도 나얄이 뭐 가르잖아 다 야메나 라한다 소소기 유노르 라서바 딘데라 미네 네 데셈 캠페 넘버 첸지라
나바진이다 semjungjilata ngayalzini zigores ngo tsawe ta khurang la ngayal la nangse ki ta yang ngayal ngayal la ngayal labe ngayal chungse nyambe ngayal ane chewe ngayal zini ta ngayal namba dun zigore yewa dun ta de od ni ungdo ale ngayal tang labe ngayal ngayal la ngayal ngao nyambe ngayal ngombe ngayal chungse nyambe ngayal lobe ngayal zini nangse ki ta ngayal khurang la nangse ki chichungi ngi yawa mirawa dunyung go res. Ta tso karazan soso ki yondan, rangi ki yondan yinba yinana, yamana rangi ki ene yunor lonja yinba yinana, kansar kecho jila mine, ne te chi semkhenpa namba chingi semchung jila ta nga yalzane te dago res. The third one is pride or arrogance. This is a mental factor of inflated mind aiming at your own attributes. It could be your qualifications as well as wealth, possessions, and then inflated or grandiose inflation of the mind. So it can be categorized into it's on page 143, 7 divisions, further divisions of the pride or arrogance, such as, the first one is pride, second, pride of superiority, excessive pride, pride of thinking, quote unquote me, pretentious pride, emulating pride, distorted pride. Ta karashi gorda. Ta nga yal rabo chachabene, ta nga yal kiyade tso karazana lobzhong yoyngenda, yunor yoyngenda, tegi ta yamena chi khormba mambu yoyngenda, yabu tabu. Tendegi ta kansa dila ta hi le lawa tabro. Ko hi le lawa tabu te chago res. Tendi chire. Tene jiba ta maripa res. Ta maripa karazana maripe ngo rabo te kari chago resana. Tachi kaya chi mishebi ta mombe namba chingi ta semchung chila ta marikpaazini yul kaya chi ngondu mingiwa rayu la mombe namba chingi semchung chila ta marikpaazini shagi ores marikpaazani kaya misalwe namba chan yul kaya misalwa machar charamebe charamekingi semchung chila. So, pride or arrogance is usually easier to arise in the people who possess some qualities such as education, wealth, possessions, or great followers or citizens like a king with power. So it's easier to kind of arise in those individuals. The next one is ignorance. The ignorance is on page 143. Mental factor that engages its object in a confused manner. Engages its object in a kind of in a manner of not knowing, lack of clarity. The injured or confusion görsed o många till shook this colors tata mengados. Confusion ta thezom chadara. Re. Tanda dinala ta maripala loben thome khuche ta chota ni kin joda maripe ngo ju de ra maripe ngo joda minda ni yong ni jago res thome khuche ki ta chi sheja kai mishibe semjung jila mishibe namba chingi semjung jila maripa ja ta loben chota ki ta yulde chinji lo dzembe lo jila ta maripa je jago res. 다 진실로도 좀 로라 말이 바자나 때 다다지 자외기 말이 받들라 말이 받대단 되고 말다 그 진실로도 좀 베기 짐바데 콘디 차더라 던데 로사도 작은 거라
Mm. So you're talking about confused manner, the Tibetan word Mongwa means actually ignorant. So this seems different. Uh, and when explaining ignorance, ignorance is explained uh, differently by in the tradition of Asanga and his spiritual son. Ignorance has an aspect of not knowing or lack of knowledge or absence of knowing. On the other hand, Dharmakirti uh, explains ignorance as uh, apprehending object in a distorted manner or wrong manner or mistaken way, which seems kind of a little different from the actual, usually what ignorance is. So it's more kind of like a wrong view or wrong concept. 네. Mm. 지도 다 마리바게 다 가르잖아. 유모젠 담제 기획이 지도마서나 자와다고데 마리바테 지고 그래서 가르제네잖아. 마리바즈도 그 미시베 남바 자위 그런 미시베 남바진지 마리베 모도 가르잖아. 가야 지 레니 다 레니 저라 레니 가야 제 미시베게 남바진게네 샘중질라 자고 여기 선다 대왕기 레니 제 미시바 대왕기 아니 칼로다 미게 레사고 그래서 미게 레사바 텔라 때네 네 칼로다 가족에 텐데라 주니는 기타 나라 코르코들 지어라 담보 머리 봐 이번 두지길래 순반남시즘 다 미게 레사바데 레데 아니 남시 순반 남시 영어로 표 셀랭이 소였다니 다 남시 영어로 표때 남시 텔레다 지바 민주라서 버도스마 중요하게 되네라 중요하게 제가 손자 다레 탐지게 안에 레 사이 다 코아코 지도 마서나 자와도 머리 버티게 지고 그랬어. So ignorance is considered, considered as the cause of all other afflictions, because the very nature of the ignorance being not knowing, its nature being absence of knowing, not able to kind of uh, differentiate, or discriminate what is positive and what is negative, leads to creating all other kind of non-virtuous activity. And therefore, in the 12 links of dependent origination, the very beginning is the ignorance. And ignorance, then there's a karmic action, and then there's a consciousness. So ignorance sort of transform into the nature of, that consciousness, and then consciousness leading into taking, next phase of rebirth, form and name. So so in that kind of case, the ignorance becomes the root cause of the samsara or cyclic existence. 다니 다디기나라 다 대좀된 걸로 용도 강살 다 대좀 아바 대좀되게 가르 대좀 뭐 가르잖아. 다 renyi imba ne renji la soba le gyunde la soba yewa ngaji la soba teso kaya ane imin tha ma chobe 이게 다 naba chingi semchungji la ta tesom zene le tesom zade teni chila ngo ti te reyese ta renyi daba na tanda dama ji zone ti ji de tanda dama ina kunza dama ina men nyabege ta tajo ma chobe ta lozi niba chingi la lozi niba chingi 다 다가내진 렌데라 소발라지나 렌데 요다 메 냠베기 타 요나 요다 타마죠 메나 메든 메바 타마죠 베데 로지니바 징기다 선중질로다 대좀진이 저거래서 뷰 계시라 뷰던 태좀 제보를 돼 말이 뭐 태좀 되면다 태좀 제보를 돼 뷰돌로 묘모진이 대좀 요모정 태좀 제사 요모정 태좀
요모정이 대좀 그런 기와 샤우인 그런 대노는 인지도 대좀을 요모정 대좀을 시다나 시지 쉬고 따와들 가랑 있어 요모정 따와들 디 강기 당기 라임바 어 타니에 조르다 녀모진기 대좀제 타니에 조르다다 어떻게 자년도 장단 지어라 음. 대좀제 장단다 딜라는 녀모진기 대좀제 장모도 자위기 지바데 네. 안다 타와달란 디노라 가르즈나 녀모진기 타와즈네 정도 제 강아들 다 후아들 지당기 가르즈나 대좀 세도는 녀모비 초 지당네 고 차대요 다 대좀이 ngor기베 다 게미기 로마 된도 도 고샤자베나 대좀이 ngor기베 개와 요마네 요 말이에요. 어 개와라 대좀제디 지요마네 음. 다 어, 이마이나야 다 가지고 가서 샘미기 미기 루마된 숨라 여체바이나 고 대좀자데 미기 졸라 자기 걸어 음. 다 지당기 고 갈어다 루마센스는 미도 가야마인 비딘디기 다 직전에 자초고 요트 대좀라 다 갈어다 개와 마인게 미기와 마인게 지당기 로즈니 바다 보던데 이혼 초고 이게 좀 좋은 거 같아요. 뭐. 이나 조 조왕의 제바이나 다 녀모비 초래 Mhm. Next is afflictive doubt. Afflictive doubt. So I was asking that at the beginning of the text, when it presents the six root affliction, 4, 5, 6, so all added afflictive, right? Afflictive ignorance, afflictive doubt, afflictive view. But the quote that we have from word summary, there's not actual kind of afflictive. It just says, it just says ignorance, doubt, So asking about that. So afflictive doubt, or doubt. So, the doubt in general, so Kish was saying it's just a word doubt. So that's why I brought a word afflictive, it's afflictive doubt or just a doubt. So generally, just a doubt or suspicion, it's a mental factor with a kind of a two-pointed mind, undecided. And based on any kind of, thing, like for truth, cause and effect, and positive virtues or non-virtues, not able to come to the decision, meant, having kind of staying in that kind of two-pointed mind is the doubt. So usually or primarily affliction, the doubt is kind of considered as affliction. But then again, there could be, it's possible that, when we categorize the nature of the doubt into positive, virtuous, non-virtuous, neutral, there could be some doubt which is by nature kind of neutral. Neither positive, neither virtuous, non-virtuous, could be maybe, but primarily. So here it's primarily, afflictions are usually comes or considered as a affliction. This doubt is affliction. 테네 다 두바 다 스타와리 다 녀모진기 타와제나 스타와제가 되래 다 스타와제야 돼 코란 자위기 더버드 가르즈나 어 가르즈 월다 묘문적이다. 녀모진기 음. 타와데 다 스타와제디 가즈 다 지단 타와텔라 나세기 저가서 지단 타와를 미도 망보 요레스 지사 타타 로타제네 뒤는 순간수시오. 타와가 요레 대자위게 다 타와가서도 그래 다 델라이 양 도스마 예와체네 당한 두주레 니즈네 도스마 지야지요 두주 타와 미도 두주레 니즈네 지단지요 다 강사르 맞아 레윤데 매버 타와이나 대 타와지 차대요
기왕 지 매버 사와이나 대양 코널 타와지 자들 다네 진게 다 가서다 초 강당가 임바나 지 치료돈도 두 번은 짐발 사부지 여러 음. 치료돈도 두 번, 짐바 대양 대 타와지 자들 다 남색인도 소소 남색인도 전에도 다 소소 유랑아 냠베지 nga chibu moto me dewe nga ki ta zimba shuk chumbu chi yorwa odin zimba de ta tawa de der ta ku ngo da wad tendi ki ta chi ngam shu shu ki ta nga ta nga yin zimbe ke nga ta nga yin kanrung din zimbe ke ta semchung chi la ta tawa zi go kiri nga da nga ma shu nga da nga wa rangwen de tu ba la ge ka la nga re nga ta nga yin wa rangwa ni tuban zimba da tubiyo ne sambe ke ta kalor ta tuban zimbe ke ni zimba 그거라 semjung 되지 로다레래 따와레래 알타와 아니 나세기 디 여와치도나타 지다타 로타 타와 존진 수림도 존진들 타와미도 나용고로 the fifth one is afflictive view. So afflictive view in your text on page 145, can be categorized into five, perishable collection, holding to an extreme. Third is wrong view. Fourth, holding views to be supreme. Fifth, holding ethics and vows to be supreme. In more detail, can be categorized into 62 different types of views. So when we say views, it could be a lot of things, such as having a view of no cause and effect, and the concept that there's no rebirth, that concept that there is things external existence, independent external existence, or sort of aiming at yourself and yours, and then having a thought that these exist inherently, or self-sufficiently. These are all kind of as we said earlier, there could be many different ways of different types of views. 단디다 강기 단나가 저기 나얄니 여러 Mm. 때 코니 더버더버 요래 도저 더버더버도 다 레리는 두스만 지사 탈타도 그 레리는 두스만 모터 주가는 디날란 도르디 지 모터 주션도 가서 로가만도 단 지사즈디 단다 공도 셔바네진 다 나당가 요 간루 질라미네데 에너지 라와베 다 지 라와와 임바지 소도바 임바서 보지 짐발서 보지라다 지사즈네 근데 저기도 다 탈사즈디 단 지테 미율데 지테 미바 가르잖아 나당가 이와라 지테 미방 네 미율데 따밤 쳇바 가로준지 봐. 땅 아다 나이와 근데 야마 따밤 야마네 아니 쳇바도 붙이는 집에 짐바. 아니 로타지도다 리군데다 아니 자제 레숨 기왕을 질러서 매버사일 따와질러다 로타제. 다 기리려서 매버사일 따와대서 대차들. 다 따와 총진제도다 땅에 젠남다 대 강라 때는 주의 네 부모님과 강야로 가지려면은 초든 좀 싫으면 뭐지 당연 젠 남당데 강라 때는 주의 네답 공부디 초도 좀 봤다 될 타와 존진지 다른 유기 공부지어라 될라 때 초든 좀 봤다고 다 조림 도주 존진지 되나 네 당연 이권의 람베
술림 냠밤 술잘기 담자다 류하기 뚜주 냠바다 대다 간린지에 포모솔미네 다절기 유엄 초들다위 시라니 모젤다고스 다메티 치료베 맹아템 발라소베 지 술림 지어라 대조다고 때다 술림도 지 전쟁이 사와지고 다저다 줄루단데 토니 키고르마도 쇼케밀링 라디 사와데 용고마레 Mm. So this is very sort of equal to the arrogance or pride. If you go quickly into these types of afflictive view, beginning with the perishable view of the perishable collection. View of the perishable collection. Basically, this view kind of the object of the observation is, or the target focal object is yourself and yours, and then thinking that me and myself, whatever, these are all exist inherently or intrinsically. So that is a view of perishable collection. Second is extreme, holding extreme view. Extreme view, aiming at the same object of the observation, yourself and others, and then falling into kind of extreme, holding that I exist permanently, or doesn't exist at all. One is permanent, one extreme, another end is nihilism, doesn't exist at all. Falling into extreme is the extreme, holding extreme view. Third, wrong view. Basically not accepting cause and effect, not accepting action agent, and not accepting believing in virtuous or non-virtuous, and their result are all considered as a wrong view. Holding views to be supreme, aiming at one's own kind of aggregate, and considering the way it exists is the supreme or best. Finally, holding ethics and vows to be supreme. This is basically considered as afflictive wisdom. It's a wisdom, but afflictive. And as said here, focus on defective ethics, motivated by wrong view. Vow involving improper ethics, defective austerities of body and speech. So basically, in non-Buddhist, religious tradition, practice of relying upon five fires. This applies to religious believers, and it doesn't apply to obviously people who don't have a religious belief. 테네 다 디 니니 니슈제야 되레 제 니니 니슈 등가 예도나 다 jun카셰나라 다 주전 당보다 주전 이바스네도 좀 등가 예고 되게 버려 말에 단디나라 가르잖아 너도 저 등가 잡에나 초아제데 지레스 컨진제데 니 차바제데 지레 직바 타도 세나 유요 야바 넘버 세와 모자메바 텔메바 네 무바 고바 마데바 레로 밤에 쟁이 시진 마임바 남예진이 다 니슈보데 상 장가 잡아이나 데르스 다 레레게다 오동다보데 담보 초아제데 간데질라 고어레제들라 콘주게 차도 초아제데 콘주게 차도 바 데센수도 도바레스 이나 콘주레베잖아 말이 콘주당 초아니라 개발이오레스 다 콘주 차도 신군이나 sembijigu karun nyor neba nas neba jawar ndebe semjung ji des ta tangi kondu ke ji de la koni nar sembijigu jarwa tende kuni nar sembijigu jigu karun la mi ni ta de la neba jago sambege ta
nga tsu kita nui ji je go sambe kita kalor da semjung ji la nyawa neba chawar de semjung ji gits ta deni ji la thoa za de jabares ta khongto ze de la tangi deni kuni narsim bi ji go garu la ta sem hajang gi ta kalor da semjung de ta ngondu gyur ma gyur ta di kapsu kar ze na ngondu shere gyur me wa che thoe kapsu na ta khongto kapsu ta kalor da thoa de shibo shu chum ta ngondu gyur de ne kap 되게 개발해요. 슈지종 개발. Next, 20 secondary mental afflictions. So here we find all 20 in kind of in one list. In some text, these 20 secondary afflictions are sort of categorized into two sections. So listed as a first 10 group and then second 10 group. These 20 secondary afflictions, if you just read the list, starts with rage, resentment, concealment, spite, jealousy, avarice, pretense, guile, arrogance, violence, shamelessness, non-embarrassment. 토어던 건전이 개발 거란 디난도. Yes. 콘트로니 토에 율 니버 미네장스. 콘트로 들어가서 토에 율 니버 미네장. semla sharwa zamji mizo par 콘니 투바 멤버 왔다 보인 라스. 토어니 토에 지 니어 네바나 콘트로 체르 벨데 리기. 다 군이 나섬 비지 에네 잔메두다 토에 율 남 테바이나 콘트로 히바데라 토아스 콘도자데 토비 율리 니어 마니 매니자 아니 셈 토응어른 나르들람바 토비 율다 토율 니어 니 마니 케버데르샤 11 shamelessness, 12 non-embarrassment, 13 dullness, 14 excitation, 15 faithlessness, 16 laziness, 17 heedlessness, 18 forgetfulness, 19 lack of meta-awareness, and 20 destruction. I will just remind big translation differences. Otherwise, you'll find many different translations for this, but the more obvious one I will kind of remind so that because I use the other word, more common. For example, in this, so the big kind of obvious one is I think we said this earlier. Number 17, heedlessness, conscientiousness is the common translation. So here would be opposite of conscientiousness. And the another big difference word is 19. Here used as meta-awareness, commonly used as introspection. Same word in Tibetan. So like that, they are, but these are more obvious that might help, when you are reading other book. So beginning, the first one is rage. Rage, as said here, is a mental factor associated with anger. That is the wish to inflict harm when any of the 9 basic causes of hostility are present. 9 basic causes of hostility that we said earlier. So rage is the extension or part of the anger. It's not exactly same as the anger. And one way we can differentiate that is, rage is anger yet to manifest. But then when it is fully manifested, that is anger. And in the text, it kind of differentiates from the point of view of the object of the, anger or rage. Anger is, what is difference between the anger and the rage? End of page 147. Anger is disturbance within the depth of the heart that is intolerant of the object of anger, even when the object merely appears in the mind without being actually present. So anger, the object of the anger doesn't need to present. Rage is amplification of anger, wanting to physically beat and so on, with the basic cause of rage is present. So the object is present,
in the rage, but object is not kind of present in the case of anger, and that is the differences between these two. This one. Mm. Tene da niba toa konzin. Da niba konzin res. Konzin de yang kontro ke char toba, kontro ke risu toba cha de yore. Re de da konzin ki ngo kare zana. Ngar yenji ki ta soso la neba jeba ina. Te neba jeba tala ngi no lenji che go samne. Kola lenji lo go samne ta zini de pe ta semjung ji la ta konzin la go res. The next is resentment. Resentment is also kind of a part or extension of anger, but the resentment is, if somebody kind of, harmed you in the past, and you are then sort of holding a grudge that I'm going to, take a revenge. I'm going to, do something in return. So holding that kind of, is a resentment, mental factor. Tene sumba chapa zayade re, ta chapa zayade yang zawe ki koran timu ki dacha zayade timu sumgi nani timu ki char tobar res. Chapa zayade bewa zigo re, kapa, ngozi songa zayaji ora, ode la chapa zigo res. Ta ko ngo dabad kare zina, yengi pembar dobe sambe nyeba lengba na, khana moto wa kyuba te hes, wawaran dobe semjung ngozi. Tā yenji ki tā yāng chīla nyeba di leba ina, tī nyeba di pacho lengsa di la māshia wachini tā nīgi yā shawa, bēni yā shawa ina, odi chapa zayadi, tini ki samchung chila. Tā kola lagi me, kola laba ina, tī paro la tā kunyi tū tū kare sambi di yora kulong raba, tini chani tā baby samba chila, tā chapa zigo resi. Third is concealment, the word conceal. Yamena sosogi ta soso la neba chingi kansa chi yora. Ta soso la neba chingi kansa tela. Ta tela yang gyor pa lenji lo kalor ta tsikzu dabushi bayna. Ta tsikzu dabushi lo go samba tela. Ti kabdu la yang kap shabayna. Ti tsikzu di ma lo bachina kap shabayna. Tela chapa zego ye. Songi do ta. Concealment, conceal, it has the same meaning as hidden, keeping secret. When, somebody's fault needs to be revealed, at that moment, kind of keeping it secret, not revealing it, and out of whatever intention might be, and it could be also somebody kind of harmed you, but then 소설 같아 제가 가는 소설 네버스 네게니 강사들은 식수 말랍니다. 갑로 한테스 고치면서 Ta teta tata jingi hagumde ta 맨 말은 자신들 말은 자신들 타지도 드디지레 당에 들리지 인사를 삼삼도 지금도. 네 진짜 아니 지바 찍도 찍바 차바 찍바 다 차바 찍바지 돈라 다 옌지게 가자 옌지게 랑기 예바데 소소라께 예바데 발 나라 렘바이나 테 렘바텔라 다 소소게 예바 렘바텔라 텔라 아니 지 게샤다 아니 켄셀 마제바치니 마제바치 단다 콜라 아니 지 ngala ngi ba ngala kyon den de zu so ngai ba den de leng song sam be ta di kalor ta ma ga chin zin de ji yoro o de la ta sik ba ze de for this spite is a mental factor. Say if somebody kind of if somebody bring up your kind of your faults, instead of confessing or apologizing, holding grudges against that person,
in that mental factor is spite. ane ta di barane ta person Yes. We will take a break here. pejema ta ta jobu jobu tu sama to shagin So we'll move more quicker after the break. ane ta di da nyam to di jobu tu ta da so tanda nyenye ni chude ta zanyen jobu gang gang ge khonsu to gre se jo ra ta chowa dang khonjin ni je ba na khonjo ge khonsu to ba cha so chowa khonjin cha ba de timugi char do je sikba de chapa sikba de khonjo ge char do je ane sikba do sa ro ta nga ba cha do yin ba nga ba cha do de jedang gi char do je 차도 그나 제단기 차도지 다 차도 대가래서는 다 전기 유노 론절라 라 당담년다 소라 미니 대라니 런던나냐 제 냠베 sem중지로 대가도 차도 이녀굴라 전기 차 제단기 차도지 녀굴라 차니 전기 분조라 미저버 셈콘이 주베 sem중스 다 가서 소소다 망가와서지라 다 지녀바다 꿀디라 소바 데니 중바이나 데 라셈 콘타 셈투니 데베 셈중질라다 차도제 되죠. 자닌 두군 난게 제당이 차도제 데네 세나 다 세나 너자기 차도래 두바 세나데 너자기 차도제 다 가르잖아 녀굴라 차니 요제 동 미니 번진베 셈중질라다 세나제 텐도자기 차도제 텐드민도 다 유유야 봐서냐 샤바드 세바드 가르카 공도는 거. 아 샤바드 세바드. 차바데 티무기 공도제 네. 치바데 공조기 차도제 네. 차바데 치바로 차도데 제당이 공도제 시당은 공도라고 해. 다 잔인 두기는 제당 로가용로 오케이. 제당이 로가용래 너자 공조 뭐절 말이 시당 요 말이야. 아니 제당 로가면 일단 공조 공도하죠 네. So these 20 secondary mental afflictions being being a secondary should be related or part of the 6 root affliction. And so earlier we began with the rage, resentment, part of the hatred or anger. 그때는 망자데 너자자는 티무스 공도라래 거 Anger, because hatred is not mentioned in the 6, right? So anger and concealment. It's also chapati. 티무 Concealment, ignorance, extensional part of, and spite, anger, extensional part of, and anger. 51 is jealousy. Jealousy is said here, mental factor associated with hatred, out of attachment to gain and respect, inner disturbance of the mind, unable to bear the success of others. Unable to sort of tolerate the success of others. It's a jealousy. 6th is the avarice. It's a part of the attachment, associated with the attachment. Mental factor out of attachment to gain and respect wants to hold on to things and then not letting them go. It's on page 149. Cannot let go of them. 다 된바 유즈해야 되네 다 유즈해야 돼 다른 더 자기 차도다 티무기 차도 니가 용적을 해서 다코 뭐더버드 가르잖아 소소란지 니구다 된데라 차네 제바나 다고 더 자기 차도 자고라 녀바도 꾸르딜라 차네 근데 라니라 연도 매바나데 매바이나데 연도도 진일 때
템버 되게 섬중질라다 유저한테 레스 모데. 7 is the pretense. This could be associated with attachment as well as with the delusion. And 네. so, for example, attachment, is because of attachment towards fame, respect, you pretend to be knowledgeable, pretend to be, although you are not. So that become a pretense associated with the attachment. 다 예바 요자들 유유지바들에서 유유지바데 된 도자기 차도 단 때문에 차도 네가 영초 그래 유다 요니가는 도자 때문에 네가 차도 영초 그래 그 뭐데 가르잖아 야 당연히 지바래 지 네바당 꾸티 된데라 차네 네 차네네 연랑 고하다 따와 고하다야 아니 소설 란치 네바다 보더니 여바이나 티 네바 된 고하다네 파갑 갑야 파졸라 하 고모죠 제버 되게 sem중질다 요제들이 The eighth is guile. Again, it could be extension of either attachment or delusion. And mental factor that, out of attachment, say, to gain respect and fame, you cheat others, cheating others, or, to kind of, for your own benefit, hiding your own, fallacies, bad, negative things. And these are, guile mental factor. 얘네 구바 야바들에서 유요 야바양 야바된 도자기 차도레스 대양 가르잖아 그 뭐데 달 야바지 돌아 가르잖아 소소게 다 소소 갈라 내 나사던 데네 마메나 매바임 다시베나 다 소소 주보데 다 제보도 당보 쉬고 단지 마얄즈민 짐바지요라 마얄도부터 나 되고 이나지 차인지 나야 차야게 그지 매선비다 딘디기 짐바텔라다 짐베스타 sem중질라다 야바제들레스 자빈도 자기 차도레스 And 9 is arrogance. Again, this is associated or extension of attachment. Mental factor, kind of looking at your own, say, good health, and then inflation of the mind, inflated mind with joy, bliss, out of attachment is arrogance. 근데 주바 넘버 세워져야 되겠어. 넘버 세워져야 돼. 컨트롤 다 차도지. 그 모두 가르잖아. 가사 젤라 제와메 봐 파조란지 토sam바지도 토sam바지도 다 파조라 녀고야 당지 동대 다라서 내지 동 체비게 저와제버도 비기다 sem중질 세워지고 그래서 남체 주바 남체 10 is translated as a violence. I feel like absolute harmful intent. So, violence is translated here. So this is a mental factor. Basically, as said here, the extension of the anger, a desire to inflict injury or harm on others. That is violence. 네 주주바다 못함해봐 드레스 못함해봐다 다 텔매바니가라 도숨가노 니게 숨게지리 용초 그래서 내자세한테 뭐 숨게게 차도 용초 그래 다 못함해봐자데 가르잖아 랑암 최규된도 지네 칸나마도 알아 민제베 sem중스 소소 균전도 제바이나다 야만의 최규전도 지네 아니 칸나마도 알아 zembañi hyön jubala ta kyun zemba meba ane hyönji cholan jubati jubar de be semjung jela ta ngotsa meba ze atres mige bicha pena mige bicha walan jubar de be semjung jela tene 중이 바다 텔메 바디 지바레 나 고두숨 가로 니 바레 다 공오 가르잖아 yen 유전도 지는 예발의 민zembe sem중데스
Chig rang yu tundu jene nyebala minzen badang. Chig de yen yu tundu telme bade yen yu tundu jene nyebala minzen ba. Jube semjung imba chigba res. Ta karizana rang yu tundu nga zoge rang yu tundu jebada yen yu tundu jene jube be semjung tela ta ngoza me bada telme be. Nga zoge karizana de diji yorwa. Peji yor. Ngoza me bada 11 and 12. 11 is shamelessness, 12, non-embarrassment. For both of these two, it could be associated or extension of any of the three poison. Could be attachment, hatred, or ignorance. And the first one, shamelessness, 11th. Again, 11 and 12 has the same nature, meaning not abstaining from wrongdoing or engaging in non-virtuous activity, but the reason is different. The basis is different. For the first one, shamelessness, you use yourself, you yourself as the basis or the sake of oneself, or the dharma is the dharma. And the second, non-embarrassment, you use other as a reason for the sake of others. And then, not abstaining or engaging in non-virtuous activity. yu rang yu tundu jebada yen yu tundu jezidi. Ta rang yu tundu jezidi. Ta soso da ji migi jawala jubala da ji nzemba kaya ne nzemya dan ji teke kuch meni jubadala rang yu tundu jez. Ta yen yu tundu jezidi migi jawala jubade o nge migi jawala dila jubayina kansa yen ki ngala ji yunje jigere chame jigere nye 삼백에서 삼바데 매바지는 미개 저걸 주바이나다 텔매바데 되네 조숨바다 목바제데 목바데 다디 티목이 차도 인게 티목 인도라 목바제데 가르잖아 미바 칸라 나바 지사르 존야 류셈 지징 레수 미로와 뇽뇽 버로 제바 티목이 차도 besemjungos resha ta mukpa se dola karzana jawa content ji jubaina te pechi kalorta ji luida jawa dala kini semchuni ju mijuba nyaba nyabi jenita deben semjung jila ta mukpa se dire pena ngazo nyaba nyabi jenita ni kula makula zoto zobu nyobyo yang zoto bata ane je kaptula ni yang zoto ni ku yang bayina ta mubay semjung zoto kigo des mubazay. Said earlier, shamelessness, 11, use yourself as a reason and not then kind of abstaining from engaging in any wrongdoing. And 12, non-embarrassment, you use others as a reason. And kind of completely ignoring what other would say or criticize you, and then just doing non-virtuous or wrongdoing. 13 is translated as a dullness, extension of the delusion from the three poison. Mental affliction that causes physical and mental heaviness and makes the mind hazy and unserviceable in apprehending the aspects of its object. Basically, kind of having no interest in engaging in whatever you should be doing. Hazy or unserviceable, meaning mind getting sort of bored, sleepy, not kind of really kind of sort of bright or clear. So translated as a haziness and unserviceability. Ta goba jujiba goba des goba zede tayang dochagi charto bachire ta migi sem migi jawalan jubalan chi hajangi duzuma thode ba semchirolo chirolo thoy na ba jingi semjung jila ta goba zede
14 is excitation. The another translation commonly uses agitation. Extension or part of attachment. Um, and this is a mental factor that kind of constantly kind of wandered or scattered towards, the object of attachment or desirable object. Tene mate pade, chunga pa mate pades. Mate pade, timugi, timugi chato pa chadere. Ta ko ngodi karesana, sem gewi mi pade, ta gewi chawala. Tebeki yulji mane tela mi meche padam, chi mitha wadam, ane deba mebeki semjung jila ta mate pade wades. 15 is faithlessness, translated as a faithlessness, part or extension of the delusion, and says mental factor that does not trust, admire, or emulate any object of faith. Ane lelo res, ta chudupa lelo. Lelo karesana, timugi charto pare, charto si karesana, nyalwa sola tene gewala mitowar, mitowi ta sem gewala towar michebi ta semjung jila ta lelo se wades. 16 is laziness. It's an extension of ignorance. It's a mental factor that kind of has no interest in creating virtuous action. Instead, kind of depending or falling into like a sleep and so on. Ta tsawegi lelo tela yang chawa nga jingi lelo, yilu pe lelo, ane kare mo pe lelo mare. Yilu pe lelo, chawa nga jingi lelo, nye pe lelo, tani ta lelo sum jago res. Ta tindegi, te reregi ngo tina, ta yilu pe nyelo zidi, nga zo karzo korta, gewi chawa kandisi jibine, tela ikuni chea nga dopa me batira. Ane, deba tela, 다 드린 제거 산이 제거 나니 제거 저게 자와지만 tel라 안에 파치야 다는 거 나야 다는 거 tel라 다 이루베 레로지 거래 네 자왕 아젠지디 지den기 자와 팔바도 가리 마이나서 텔 젠 지den기 자와 다 자원이 여베나 페나 테 자와 팔팔라 젠네 게 자와라 네 토이 메바 토아 셰하긴 더버시다 메바디 다 자왕 아젠이 레로레스 테니 녜베 레로지디 gewi chawa ji na gewi chawa tin duba la kini depa me bachini ngi di tu samare ngi di yonjon samare sambege mitu sambade semjung de la ta chawa ngajing le lozini. And laziness, page 151, three types, categorized into three types: laziness of indolence, laziness of adherence to unwholesome activities, and laziness of self-disparagement or disparagement or discouragement. So said here, the first one, laziness of indolence. No wish or interest in engaging in a virtuous activity, and then slipping away every moment, basically procrastinating. I will do this tomorrow, and then tomorrow comes tomorrow, day after tomorrow. There's a laziness of indolence. Second is laziness of adherence to unwholesome activities or bad activities, basically. And then with that adherence to unwholesome or bad activities, you are basically giving up, the good or virtuous activities that you should be doing. So unwholesome activity, no delight in virtue. Third is laziness of self-disparagement or self-discouragement. Basically, kind of discouraging oneself that I cannot, do this. This is beyond my kind of capacity. Is the third one. No. Ene ta pame ta Chubdin. chubdin ba pame res pame karesana ko pame tela do charge dan timu sungge charto ba yang chogres
용초그래 밤에 제대다 칼로르다 처음에 받지니다 미개비 자발라 처음에 받지는 주번도 베게 다 semjung jirwa nibi tsornable sem miso war bayang so tongwar jibe semjung se tiongla ta migiwi chawala jubane tin jubala kyuni tsoy meba chini jungdo ki ta mutuni jungdo ki semjung tini chila ta pame se bares ko gares na tila dochagi charto ba yung chogore jidang timu sungki charto ba yung chogore ani choge ba jengi se atere jengi de ya ta temba mi temba tere nyumonji miba tembe gone yawala semmi misaji jebar chebe semjungos ta temba mi temba chebe jengi tere kolaya ta tusum sumge chardo ba yong chogres Number 17 is heedlessness or lack of conscientiousness. Uh, it could be associated or extension of any of the three poison. Its nature is behave carelessly without guarding the mind against accumulating mental afflictions and faults. Basically, not limiting your engaging in non-virtuous or accumulating mental afflictions, kind of doing it continuously. That is heedlessness. And 18 is forgetfulness. Forgetfulness is basically not retaining and therefore kind of forgetting. Mind unclear and forgetful of virtue as a result of recollecting the objects of focus of the mental afflictions. And it functions to distract the mind towards such object focus or towards the ways that mental affliction apprehends their objects of focus. And this could be a part or extension of could be an extension of all of any of the three poison. It's on page 152. ani churgupa ta di timugi chardo ingere timugi chardo ba ingere ko di karasana gosum gi jabak te migiwi chola ani pichi mishi jingdo jubar chebege semjung jaba gosum jaba de hamago achini migiwi chola jubar chebege semjung ta shiji mai baze di teres ta ko zo gosum gi nani ta gosum mare dosum gi nani tanadi timugi chardo ba ingere Ishuba Number 19, lack of meta-awareness or introspection, probably extension or part of the ignorance, not knowing or not aware, and then engaging in the activities of body, speech, of mind. So it could be part of the, probably part of the, ignorance. Tene Nishuba ta namye res, namye telayang tusum garungi charto yong chogre, ta namye zade sem mi bala ne mane bachine tuar chepege ta semjung jela namye zeta bat zevares. And the 20 is distraction. Distraction could be part of any of the three poison. Basically, distraction is not able to maintain mind on the object that you need to be focusing upon. So mind scattering away from the object of focus. Tene ta semjunga jing ta jingyur ji zede ta tamade chade res. Jingyur ji zede la ni gyoba toba choba zene res. Ni gyoba toba choba zene ji nane ta ni zede tambo ni de tambo yungdo te semjunga junga jila yongade ta dila dizo karezana ko dosum jaga mar tanga zu gemegi luma de sumge ki cha yores ni imbayna gyoba imbayna da toba da jabati di jigalo gewe chawa mare migewe chawa mare ko ngor gebe gewa yore migewa yore luma den sumba yong chor te chani jengyur zet ko pazo gyudu ores ngo te chani ta jengyur zet tabare ta te nani ta
ni tabu chajabayna ko ni gi ngo dabade karezana lilchiwa da nyamchungwa da ngalwa da minbe sema yila jeba soji yula tene washi yula juban nangdu dubar jebe semjungse ta ni zade kare lilchiwa tabo chawa da yamana nyamchungwa ngalwa ta chi semol tabu chabayna rajing ya chi washi yula jube chawa yula june te chawa jeba de nyambar jeba semjung jila ta semjung ni zane dusuma tabachires. Next, four translated as variable mental factors. Four variable mental factors. The Tibetan word would be shen means other means changing. So sometimes translated as four changeable mental factors. Four changeable mental factors meaning by themselves they are neither virtuous, no non-virtuous, not neutral. So there could be any of these three, virtuous, non-virtuous, or neutral, and so therefore they are changeable. So four changeable mental factors are sleep, regret, inquiry, and analysis. The first one, sleep, is a mental factor that factor that draws the object perceiving sense consciousness inward as a result of its causes, such as body becoming heavy, weak, weary, so forth. So it makes kind of sensory faculty kind of diminish its sort of activity or power. It's on page unmarked 157. 157. 다 단다 니 되는 겨바래 단 겨바지도 가르는 자와 롱다 미로와 가야 롱아질은 주바이나 된 주바디 치수 아니 롱아다 미로와 하고니 아니 디 셈라디 칼로다 디키바데 미로와 하고 디조라 호텔은 겨바지고 자와 가야 롱아질은 주니 자와 주비 자와데 소소게 미로와데 미노아지 임바 하고서는 다 델린 도탑기다 semjungjilata gyopazini imbatsada te gewe chawalan juba yore migwe chawalan june gyopa khewe yongchogor tand chogores. The second of the four variable mental factors is regret on page 58. Mental factor that mental dependence of suitable or unsuitable action done according to either one's own intention or others' insistence. So you engage in activity, whether it is positive, negative, suitable, or unsuitable, and then later kind of realizing that I shouldn't have done that. A sense of regret, remorse, and so this could be depending on the nature of the action that you created. It could be positive, virtuous. It could be non-virtuous, depending on the nature or the actual action that you have created. Tene ta sumba jiba toba da chepani res. Ta toja nibude tinala toba kundila na kale toba kanjina semba am shirabla tenis kundu tsole yiki shepades. Tene semziwa os cheba kanjina semba am shirabla teni sozo tabi yiki shepades. Tene sem jiba os toba da cheba zedi zinwa da jibas sem raba da tawe kacha zorbijiret. Ta semjiba os rebar nebadan rebar minibe tenjebe lejenza os tojenji zediola sherab lateni ton kaya ruwa rabe nambazam sole semjung
rabe namba zam solwe semjung jila toba ni jibe namba zam solwe semjung jila jeba ni ta candidate ko do ta thawe namba solwe sem thawe namba solwe ge ni semjung jila miba thawe namba solwe semjung jila ani jeba miba rabe namba solwe ge semjung jila ta toba ze de res. The third and fourth, inquiry and analysis. On page 158, there's a quote from Compendium of Knowledge. What is inquiry? Based on the intention or wisdom, it is deeply searching mental discourse. It is a coarse aspect of mind. What is analysis? Based on the intention or wisdom, it is finely investigating mental discourse. It is a refined aspect of the mind. They both function as a support for pleasant or unpleasant states. So generally, the first inquiry, as said here, is a coarse or gross aspect of the mind, while analysis is considered as the refined aspect of the mind. Odo shineta ngamba kunti ni chebe semjung nga chege ngoto to bondordi dini ma tubares. Tene ta kama chonga zechi ndo gyoye ayobena. So with that, we went briefly through 51 mental factors according to the compendium of knowledge, text or tradition. So remaining time we'll have for questions if you have any. I actually have two questions. Sure. When thinking about ignorance in Dharma Kirti's view of miscognition, how is that really different from afflictive views? 당기 디모디 공부하더라 만도 니송으로 그시라. 주자로다 에네 가서 심바디 토메기. 주라는 다 가서 밤에 고치기 가르잖아. 토메 고지 심바디 초다기 가르잖아. 선 치료도 좀 봐세요. 근데 아니 남주기 가서 뭔가들 개발하려고 넣도. 다위게 남유기 뭐 봐잖아. 다스 지담 뭐 봐지도라 태좀 들어와. 뭐 봐도 말아. 이게 태좀 되가요. 태좀 될라 미다 니잖아. 뭔가들 넣었어 그죠. 말해. 태좀 되네. 태좀 될라 쳐다다 코니다 조다 미다 와요. Two different interpretation by Asanga. It's on. 그래 태좀rem이도 마리바. 마리과라 지금 마리과다. 그래 마리바. 다 마리바라 단계 녀모징이 마리바다. 지다 마리바즈네. 다 니자 저기도 와. 다 초다게 지자자바나 초다게 가르잖아. 그나 가사게 다도 두번 짐바지어라. 된 짐바데 ngor기베 마리바지 자고 그래서. 가르잖아. 거기서 마리바에서 거기서 마리바자 샤야데 가르잖아. 가르지니스 거르잖아. 가사게 다도 두번 짐바데 거기서 차대요. 그래서. 그래서 이 녀모징이 마리바자 되랬다. 녀모징이 마리바자 되는다. 가사게 다도 두번 짐발타고데 사부들라 오네다 아니 짐바조다 마리빈 조다 ngo조다 미라데 요하데 다 쳐다기 제제바나 되레스 언제 남주 걸로 뭐발로 마리바 켜가려도 특히 지금 되시게 되죠로 어떤 남중에 지당게다 마리바세 그잖아 가야 미시베 넘버 진지라 마리바즈니 자고 그래서 지당 마리바즈도나 아주 뭐 근딜로기 다 마리바지어라 다 레니 가야 예원제 미시베게 나 팁세 팁tip소답지 여버들 몽바스도는 또 가족에
Pena Sembu Mina Sagujilata, Mombaligona. Muba Mambo Namgala Timba Mambo Tin and Nati to Chandurta Mugzido Mugbazetuna. Then a new Maripazana Tejagores. Then the Chodagi Bala Jagres Jagwade Dido Nipani law Partobalan de Dozeti, Loven Chodak gets and law Partobalan de Dozeti, Kaza Gitatu Matubala Tuban Zimbata Utila, Ta Maripa Jagores, law Partobazitola, Tadu Tubati, Tadu Matubati, Lotundin Chadero, Kazagatu Matubasabuti. Mm. They Womjig Lord Chada, Tarbatobjigita, Lam Yitawatabuti, De Chadero. That they get dojo going but the locum Maribaz Javada cousin, Koeta in Bichani, Maribaz Tabares, Jobares. Afflictive ignorance. Afflictive, ignorance in general. General kind of definition or understanding is more based on a compendium of knowledge, Asanga's tradition, which means generally kind of absence of knowing, kind of darkness, kind of you were saying like a cloudy sky, no clarity. That's ignorance, not knowing. But in the Dharmakritis tradition, apprehension like a person having self-existence or independent or self-existence of the person, because such a apprehension is the wrong apprehension, mistaken apprehension, and the correct apprehension would be self lacking intrinsic or inherent existence, and that is the meaningful, non-mistaken, and that becomes the path leading to liberation. On the other hand, when you have the opposite, which is self existing independent, having independent or self-sufficient existence, that is the afflictive ignorance, the opposite of the which is ignorance, and also serve as the root of the psychic existence. So I understand that, but I don't think that answers my question. okay. When you look at ignorance from the Dharmakirti's viewpoint, that it is miscognition, basically. How does that differ from the completely separate category of afflictive views? But when you tend to Tade represent, then you Tade Maris. Dida Hagashi, Numo, Dida And Chuadishishida. Nyomojengi Marikba Dida Tama de Nyomojeng Tawashi Lashura, Tingi Kawa Harrior, Kandiski Kawachagari Lodo. The Yaw Harjin Chigri, Punji Chibaroshi, China, Nyomojengi, Tawana Dunating Marin. The Yaw Harjin Chaguri. Numojin Mariba Zad and Numojin Tawazad in ye. Think Nyomojeng Tawana Dunating Gusre. Ale. Take a reason. When you Kaga Chego, the Numojin Mariba, the Numojin Tawaza, the Loga Chego, the Karezabaina. Tanda Numojin Tawaz and the Karezana. Pena Tudala Jube Kazala, Motochigo Maris. Tawalade. Tawazati. Tudala Jube Kazala, Chigores. And then Numojin Mariba Zadi, Tudala Jumaju Cabriomari, one of the Kangi Yuliores, Company. He didn't want to use a language. The Numojin Tawazadi, Cheese on other Tozia, Chembocha Nene, Lojon Chigita, Kazugita, Mazola, Shion Kazuki level in Levatangi, Tizugita, Tawatico, Cheru this man.
누구요 선상 그 사와디 치즈자 바데스 코니 개발 So the general difference is first, the ignorance and the afflictive view, these two. Afflictive view is something that exists only in the people who study tenets of philosophy. It's acquired knowledge. So, therefore, people who learn tenets of philosophy the more they learn, the more they kind of have a belief in that, it increases their kind of, that view. But on the other hand, when we talk about afflictive ignorance, it exists in everybody right from the beginning of don't need to learn anything. It is already there. So that's the general difference between afflictive view and afflictive ignorance. And maybe that helps. So the afflictive view is kind of acquired affliction. 어 치즈만 Yeah, acquired. So it comes much later in one's kind of life through learning. Acquired ignorance. I have a second question, but I'll let anybody else who has a question go ahead. All right. When looking at there's a discussion at the end of the chapter on the secondary mental afflictions. It talks about whether certain afflictions, either primary or secondary, are concomitant or not with others. And that was a very interesting discussion, but I'm wondering about the practical application of understanding that. Is the reason why we should understand that to be able to know what kind of antidotes to apply, or what is the reason for having that understanding, whether those factors are concomitant to that.第一是我等到年数接的我觉得呢，第从小时大概了我嘞，我让这个来当充电来的，他充电了呢，插线了我嘞，3月初给插线，但年数的给的用到小了吧，但是年数的给的3月给插线用到了，然后空因的线呢，我是偏到还有的了头。他这个年不点嘛的或者等我是讲的你的哪个人老过来，对没真哪个人带我是太高考的偏多有的了的线呢。但这些年拉兰带来的干的是呢年数的干的是呢在一个在牛毛被生中讲大家写过的牛毛被生中讲大家写的但是这个差到你差到这种对家给差到你差到这得让他你吧对家个초선都得给牛毛生中大家写过的对家让嘛应该对家让嘛应该对家给我就完了或진他你不有得给你生中对吧다 라렌 따라라 디셰니 라렌 따라라 가르잖아 녀모 대달라다 녀부 때니다 미케베 탈람 지야데 그 시비기 팬도 되듯이 녀부 땐바이나 녀모 대단데 양저 미케버 지어라 그 녀부 때야데 그것도 팬도 되듯이 디모란로스 더 디더 심바가르 팬도 요래로도 디더 팬도시 밤데 님부 때인데 모란로스 대단데 팬도 심바 가르잖아 녀모 대다 녀모 추림니 두스 매바야나 치림 기타 도차기 제단 티무르서 비 차다 모즘기 치림 되다가 매버서 두고 그러와 미케버치 두고 그러와 다 디조 미케버치 두베나 림기림기다 사게월라 녀모 대다네 자와니다 사변데 제바 미케버치 바이나 다 상기 제디서 제디 남비 중네 상기 제디 소소기 상이 예제디 소소 란유기 녀모데
사번데 잡아 자원이 미키버 제바이나 때 상계です. 마도 텔레라베게 에 강사 현지기도스마 상기 때셔 개요 말이지. 알아서 소소 유기다 녀모데다 사번데 잡아 땐도 미키버 제토바이나 바이나 때 다가는데 상기에서 상자디 돈다테레스. 녀모 미키버 제바디 상자바디 돈다레스. 예즈도라 다 녀모데다 미키버 제바이나 가리오레스나 연등이 초데다 그가 라징이 쿠마 펠용고레 소소 유란 len용고레스. 다 거기 녀보데다 지어라. 는 더자기 녀보가를 미두버와 미두버도 별로 덴들로데서 키인도나 다 예제야 되게 연등이 초데다 그가 라유를 덴바디 예제 예비던다 테레스. All these, secondary afflictions are obviously afflictions, and therefore, when try to understand through their kind of association with the primary affliction, that this is the extension of attachment or hatred. Obviously, it is giving you information that it's a part of which poison, root poison, and therefore you kind of understand where it is coming from or what part or what nature it is. And obviously, the benefit that you said is then if you understood that kind of the root cause as well as its kind of extension, it helps you to cultivate and then implement whatever antidote that is needed. So the objective here is not really kind of then with that understanding, not really letting yourself generate this affliction again. That's the purpose here. And if you are able to sort of seize afflictions from its very kind of early stages, then that will help you to kind of stop much later coming stronger intense affliction. So it's helping you to kind of dealing with the afflictions at its very early stage. And if you're able to eliminate the afflictions from its very root, then that is the whole purpose in Buddhism. When you are able to eliminate afflictions from its very root permanently in your mind, that is what is. Kajil was explaining the Tibetan language side. When we use word Sangye, Buddhahood, there's a two words, Sang and Ge. So the first word Sang means awaken. So awakening comes from purifications of the afflictions, awakening, and then second, Ge means kind of flourish or increasing, and that the second part is the once you are able to sort of purify, eliminate negativities, the root of afflictions, naturally on the other side, the increasing, the proliferation of the antidotes and all the positive will increases naturally. So therefore, and obviously this is happening within your own mind stream, and therefore this kind of the whole process takes you closer to the attaining of enlightenment. And obviously enlightenment is not something in Buddhism, something that you get from others or receive from others. That's helpful. You're welcome. I just ask you a question to add on to that last question. So, could this also be impacted by the afflictive ignorance and versus the afflictive view? Because the view is about studying in depth, Buddhist philosophy and all that. But in order to get to that level of unafflicted view, it takes a lot of getting stuck in a lot of afflictive ignorance. You know what I mean? Okay, so a lot of people may, I don't know, I've had this happen. I think I know about something, but then I find out, I didn't have all that information.
So it's just that level of the deeper you go, the more that you have a depth of understanding. Is there any end to that understanding? So on that day load in there. I just answered this line. Yeah. Okay. Nyumo jeng sheba da nyumo jeng tawa la ro. Ta nyumo jeng tawa de nang jil ne ge de yong se ro. Ko tawa de kali ma jang de zambala. Ko nyumo jeng shola nyumo jeng tawa de ke yong yo ro da. 대신 얘는 소속 직 신규 삼산데 칼리컬 제일 전에 마신 받는 용적으로 와. 오늘의 진대한 가르다 전다 될 것을 요모 중에 다와도 계속으로 하는 것을 장기 디 매화수 그수기 가라고 람 람기 냠냥 제가 가로 두고 요모 중에 다와데 니만 명예지 사도 계속으로 왔어. 계속으로 왔어. 말에 다 람이 냠랜데 마제바이나 다 녀모진이 사와데다 공호 공벌도 나만 매바지 사도 기기레데 기바데 당당 제 로종도 제네다 도도 시제 토르 누구 사와데 토르 누구 알았어. 다 냠랜 제니니 가사지 다 골타위긴 사와데 기거나 사위 녀부 가레데 그 녀부 때문에 그 기빈에 감나 람상 녀부 때문에 매버서바이나 그 사와데 기기 말했어. 이바이나 다 단다 녀모진이 타와자데 그 두달의 주니 마이 기야기 참지 중고르마다 두달의 마주베 다지 간사 수수기와 타말발라 타와데기 기야요 기기 말했어. 기가 So as we said earlier, afflicted view is something that kind of starts from once one started learning a tenets of philosophy. Prior to that, ordinary people, not engaging in any kind of learning, they don't need to worry about, they don't sort of generate, they don't cultivate this afflictive view, not in ordinary people. But once they started learning, then, there's a risk of, afflictive view. But here, 두달의 주네 다 녀모진이 타와자데 거기 기야된 고주 다 두다 주베 간사기 유를 소야 자고래 다 콜라 냠보텐니 때 타와데 히운도라 타와데 메버 마저바이나 공고 컴벨도 도시베지로와. So, somebody who is engaged in kind of maybe, studying, learning about philosophy or tenets, there is that risk of, having or cultivating afflictive view. But through the process, one must also need to identify that and apply antidote. If not kind of aware of such, then there's a risk of kind of, increasing that misknowledge continuously. 이게 전에다 자위기 녀모 그런 게 모동다고 맞잖아. 그 젤레다보디 지기 녀모 강가로기다 소 젤레도 가르쳐 버리잖아. 맞저게 다 소소랑이 라도 녀모 대단데 희용 바이나 소소랑이 샘지어라. 랑기 샘디 마지어 제바데 거기 젤레디 녀모 대속에 지기 젤레디 차대 그래서 다 샘기 마지어 지기 요바나 제바데 녀모 되기 지기 어레다 아주 내야데 생기 지어 제바지 되고 어라 다 지어 제바지 너긴다 마지어 지기 어는데 녀모데 지기 어라 녀모데 마지어 제바이나 다 생기 지어 제바지 그거나 녀모데 마지어 제바이나 다 생기 지어 제바데 차고라 다 생기데 지어 제바지 생기 지어지다 자 잠보지 중소나 류데 라이징기 감다보다 지 내나서 뉴로 용한테 그 류당 셈니다 아주 남비 중에 그 칼로다지 류당 셈니다 땡되면 되와데 여비 금전기 때です. And 셈라 동아지 지 셈마지 마키바지 여대바이나 되게 셈베다 치 주불라다 주불라지 내나서 마부지 해요한테 셈감된 대와이비 류당 셈이 대와이비 금전도 지니 쉐고레스. here, one
needs to understand like the general kind of function or general kind of impact of affliction within us. So generally, whatever mental state that arises within us, if it is disturbing our mind, then that is considered as an affliction, some form of affliction, because it is making, it's disturbing your thought, bringing you, pain, suffering. And what we want is we want the opposite, right? We want calmness, peacefulness. And so in that case, obviously one need to do something so that you won't allow your mind to kind of, generate those kind of afflictions or disturbances of the mind. And so with that kind of mental kind of work or activity in Buddhism, because of believing in body-mind connection, it will have impact not only on the mind itself, but with a calm or peaceful mind, one will have also much healthier body as well. So therefore, the impact on both physical as well as mental state. Thank you. In the land encircled by snow-white mountains, the source of all happiness and benefit flows into your person, generously, tension, so remain as some signs. Just as the Bodhisattva Manjushri attained omniscience and summoned about to true, so now I dedicate these merits to train and follow in their footsteps. As all the victorious Buddhas of the past, present, and future praise dedication as supreme, so now I too dedicate these sources of my merit for all beings to perfect good actions. May the supreme Bodhisattva that has not arisen arise and grow, and may that which is arisen not diminish, but increase more and more. May the supreme view of emptiness that has not arisen arise and grow, and may that which is arisen not diminish, but increase more and more. Thank you. Thank you.